Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhagavatam, 4th canto, chapter 14, the story of King Vena. We'll have text 11, 12, maybe 13, 14. Vamos a leer el Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 14, la historia del rey Vena, versos 11, 12, 13 y 14. Translation, purport, traducción, significado, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nirupitak Prajapala Sajikshang Sativai Praja Tatapi Santvaye Mamun Nasmangstu tat prapatakam sprishet Nirupita Prajapala Sajighang Sativai Praja Tatapi Santvaye Mamun Nasmang Statpatakam Sprishet Nirupitak Prajapala Sajighang Sativai Praja Tatapi Santvaye Mamun Nasmang Statpatakam Sprishet. Nirupitaha, appointed, elegido. Prajapala, the king, el rey. Saha, he, el. Jighang Sati, desires to harm, desea hacer daño. Vai, certainly, ciertamente. Praja, the citizens, los ciudadanos. Tatapi, nevertheless, a pesar de todo. Sandvayema, we should pacify. Debemos calmar. Amum, him, a él. Na, not, no. Asman, us, nosotros. Tat, his, su. Patakam, sinful result, resultado pecaminoso. Sprishet, may touch, nos afecte. We appointed this Vena king of the state in order to give protection to the citizens, but now he has become the enemy of the citizens. Despite all these discrepancies, we should at once try to pacify him. By doing so, we may not be touched by the sinful results caused by him. Elegimos a Vena como rey del estado para que brindara protección a los ciudadanos. Pero ahora se ha convertido en su enemigo. A pesar de todas esas irregularidades, debemos tratar de calmarle cuanto antes. Si así lo hacemos, tal vez no nos afecten los resultados pecaminosos de sus acciones.
Purport, significado. The saintly sages elected King Vena to become king. Here we have Vena again, just to be sure we know we talk about. But he proved to be mischievous. Therefore the sages were very much afraid of incurring sinful reactions. Los sabios santos eligieron como rey a Vena, pero resultó ser un malvado. Por esa razón, los sabios temían haber incurrido en reacciones pecaminosas. The law of karma prohibits a person even to associate with a mischievous individual. La ley del karma prohíbe incluso la relación con individuos malvados. By electing Vena to the throne, the saintly sages certainly associated with him. Y era indudable que los sabios santos se habían relacionado con Vena a elegirle por ocupar el trono. Ultimately, King Vena became so mischievous that the saintly sages actually became afraid of becoming contaminated by his activities. Finalmente, el rey Vena llegó a ser tan malvado que los grandes sabios santos sentían verdadero temor de que sus actividades les contaminasen. Thus, before taking any action against him, the sages tried to pacify and correct him so that he might turn from his mischief. En esas circunstancias, antes de hacer nada contra él, trataron de calmarle y corregirle para que pudiera apartarse del mal. The saints continued thinking. Of course, we are completely aware of his mischievous nature, yet nevertheless we enthroned Vena. If we cannot persuade King Vena to accept our advice, he will be condemned by the public and we will join them. Thus, by our prowess, we shall burn him to ashes. Los sabios santos siguieron pensando. Por supuesto, tenemos plena conciencia de la maldad de su naturaleza. A pesar de todo, nosotros le sentamos en el trono. Si no podemos convencer al rey Vena de que acepte nuestro consejo, el pueblo le condenará y nosotros nos uniremos a ellos. Usaremos nuestro poder para reducirle a cenizas. Significado. Saintly persons are not interested in political matters, yet they are always thinking of the welfare of the people in general. Aunque no están interesadas en cuestiones políticas, las personas santas están siempre pensando en el bienestar de la generalidad de la gente. Consequently, they sometimes have to come down to the political field and take steps to correct the misguided government or royalty. En consecuencia, a veces, si el gobierno o la realeza se desvían, tienen que descender al campo de la acción política y tomar medidas para corregirles. However, in Kali Yuga, saintly persons are not as powerful as they previously were. Sin embargo, en Kali Yuga las personas santas no son tan poderosas como en el pasado. They used to be able to burn any sinful man to ashes by virtue of their spiritual prowess. En el pasado, en virtud de su poder espiritual, podían reducir a cenizas a cualquier pecador. Now, saintly persons have no such power due to the influence of the age of Kali. Sin embargo, en Kali Yuga, las personas santas no son tan poderosas como en el pasado. Debido a la influencia de la era de Kali, las personas santas ya no cuentan con ese poder. Indeed, the Brahmanas do not even have the power to perform sacrifices in which animals are put into a fire to attain a new life. De hecho, los Brahmanas ni siquiera tienen poder para ofrecer animales en el fuego de sacrificio y darles una vida renovada. Under these circumstances, instead of actively taking part in politics, saintly persons should engage in chanting the Mahamantra Hare Krishna. En esas circunstancias, las personas santas, en lugar de participar activamente en la política, deben ocuparse en cantar el Mahamantra
Hare Krishna. By the grace of Lord Chaitanya, by simply chanting this Hare Krishna Maha Mantra, the general populace can derive all benefits without political implications. Por la gracia del Señor Chaitanya, con tan solo cantar este Maha Mantra Hare Krishna, la población en general puede obtener todos los beneficios sin implicarse en política. The great sages, having thus decided, approached King Vena. Concealing their real anger, they pacified him with sweet words and then spoke as follows. Habiendo tomado esa decisión, los grandes sabios se dirigieron al rey Vena. Disimulando la ira que sentían, le apaciguaron con dulces palabras y luego le hablaron de la siguiente manera. The great sages said, "My dear king, we have come to give you good advice. Kindly hear us with great attention. By doing so, your duration of life and your opulence, strength and reputation will increase." Los grandes sabios dijeron, querido rey, hemos venido para darte buenos consejos. Ten la bondad de escucharnos con mucha atención. Con ello verás aumentar la duración de tu vida, tu opulencia, tu fuerza y tu fama. Purport, significado. According to Vedic civilization, in a monarchy, the king is advised by saintly persons and sages. La civilización védica establece que en una monarquía el rey recibe consejos de los sabios y personas santas. By taking their advice, he can become the greatest executive power, and everyone in his kingdom will be happy, peaceful, and prosperous. Con sus consejos, el rey puede llegar a ser poder ejecutivo indiscutible, y en su reino todos vivirán felices, prósperos y pacíficos. The great kings were very responsible in taking the instructions given by great saintly personalities. Al aceptar las instrucciones de las grandes personalidades santas, los grandes reyes manifestaban un gran sentido de la responsabilidad. The kings used to accept the instructions given by great sages like Parashara, Vyasadeva, Narada Devala y Asita. Solían aceptar instrucciones de grandes sabios como Parashara, Vyasadeva, Narada, Devala y Asita. In other words, they would first accept the authority of saintly persons and then execute their monarchical power. En otras palabras, para ejercer el poder de la monarquía aceptaban ante todo la autoridad de las personas santas. Unfortunately, in the present age of Kali, the head of government does not follow the instructions given by the saintly persons. Therefore, neither the citizens nor the men of government are very happy. Por desdicha, en la era actual, la era de Kali, los jefes de los gobiernos no siguen las instrucciones de las personas santas. Por esa razón, ni los ciudadanos ni los gobernantes son felices. Their duration of life is shortened, and almost everyone is wretched and bereft of bodily strength and spiritual power. La duración de sus vidas se ha reducido, casi nadie cuenta con medios suficientes y no tienen ni fuerza física ni poder espiritual. If citizens want to be happy and prosperous in this democratic age, they should not elect rascals and fools who have no respect for saintly persons. Si quieren ser felices y gozar de prosperidad en esta era democrática, los ciudadanos no deben elegir a necios y sinvergüenzas que no respetan a las personas santas. Omagyanatimirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sva Parantikam. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Rara Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutterevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Eva Chaparithanam Pravanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this was the ancient system of government to have a monarch or king. Eso era el sistema antiguo del gobierno, tener un monarca, un rey. But not ordinary king. They were called Raja Rishis, actually saintly kings. No eran reyes ordinarios, sino se les llamaban Raja Rishi, un rey santo. And the reason why they were considered saintly, because they were listening to saintly persons, like here the Brahmanas approach Vena. Y se consideraban como reyes santos porque estaban prestando atención, escuchando, haciendo caso a los sabios, las personas santas. Como aquí se van a acercar al rey Vena para instruirle. Entonces, no era, por lo general vemos que cualquier persona en un puesto de gobierno o de poder es difícil que escuche o que acepte los consejos de otros, porque por lo general son orgullosos. So generally we see if there is somebody in a governing position of power, they hardly ever listen to anybody's advice, but rather they are very proud. And we have, of course, enough examples nowadays. Practically any country you can go and look at the head of government, and we will find these kind of qualities. Y hoy día, no importa, podemos prácticamente mirar a cualquier gobernante y vemos esas cualidades. And then when that happens, when they just think that they know everything and they can just do whatever they want, then the situation becomes very adverse for everybody's well-being. Cuando piensan así, que creen que saben todo y no escuchan a nadie, toda la situación se vuelve muy precaria, muy adversa para prácticamente el bienestar de todo el mundo. So, Prabhupada's advice at the end of this last purport is that people should not elect governors like that. Es el consejo que Prabhupada da aquí al final de ese último significado, es que la gente no debe elegir a sinvergüenzas y necios. But that's exactly what happens, because people are not very intelligent. Eso es lo que pasa porque la gente no es muy inteligente. Generally, when Prabhupada was talking about democracy, he used this term demon crazy. Cuando Prabhupada hablaba generalmente de la democracia, usaba ese juego de palabras que un demonio loco, demon crazy. Or he would mention Srimad Bhagavatam 2nd Canto, Svavit Varaha Rashtra Karai, that there are 4 types of animals. Svavit, the hog. Varaha, Svavit is that's the dog, right? And then Varaha, the hog. Ushtra, that's the camel, and Karai, the ass. Hay 4 animales, el perro, el cerdo, el camello y el asno.
and they will elect amongst them the most powerful one, but it's an animal. Ellos van a elegir entre ellos el más poderoso, pero de todos modos va a ser un animal. So what's the benefit of having a big hog or a big ass instead of just a small one? ¿Cuál va a ser el beneficio de tener un gran cerdo o un gran asno en vez de uno pequeño? De todos modos va a tener las cualidades de un cerdo o asno. At any rate, will have the qualities of a hog or an ass. Now this sounds, of course, very extreme, and sometimes we're not very much convinced that should be taken as it is said. Eso suena muy extremo y a veces no somos muy convencidos que realmente debemos entenderlo o aceptarlo tal como se dice. And there may be some exception, somebody who really tries to do good, puede que haya alguna excepción, alguien que realmente quiera hacer el bien por las personas. But again, because nobody really accepts spiritual authority, then whatever scheme they may have, it is just product of their mental speculation, we have to say. And the result generally is not favorable. Y aún así, como no aceptan una autoridad espiritual, verdadero conocimiento, todo lo que pueden pensar y hacer planes, finalmente son un producto de la especulación mental. And at any rate, even if we try to have what is called the welfare state, the real welfare is not being taken care of, ¿no? Aún así, aunque vamos a poder tener un estado del bienestar, realmente el bienestar no se conoce y por lo tanto no es una meta. Real welfare means spiritual elevation, not just taking care of material necessities. ¿No? El verdadero bienestar no significa simplemente preocuparse por las necesidades materiales, sino también, o realmente, el enfoque debe ser la elevación espiritual. So in this case, Vena, even just material necessities were not taken care of. ¿No? En ese caso, el rey Vena ni siquiera se preocupó por el bienestar de las cosas materiales. So what to speak of higher goals in life, ¿no? Que decía de unas metas más elevadas en la vida. So therefore, the sages who know how society should be governed, now they will take action. Y por lo tanto ahora los sabios, como saben cómo debe ser gobernada una sociedad, pues ellos van a tomar acciones. Like in this purport, Srila Prabhupada mentions some personalities that were considered great sages, and people or those who were in government position would take advice from Parashara, Vyasadeva, Narada, etc. Aquí Prabhupada menciona esas personalidades, grandes sabios, que dieron instrucciones y las personas que ejercen el poder, ellos escuchan a ellos. So when Vyasadeva or Narada, when they give advice, ultimately it's all for spiritual benefit. Cuando personalidades como ellos, como Vyasadeva o Narada, dan consejos, es para el beneficio espiritual. And we have, of course, then also a conflict sometimes, especially Narada Muni. He gives advice, for example, to the sons of Daksha, who is like a king, King Daksha, and he becomes very angry. He doesn't like to have his sons receive spiritual advice. Y tenemos un ejemplo de estos cuando Narada Muni instruye a los hijos de Daksha, que es también como un rey. Él se enoja, no le gusta para nada
que alguien viene y le da instrucciones a sus hijos que son espirituales. His goal is to populate the universe. He's a Prajapati. So when Narada Muni gives spiritual advice and makes the Daksha's sons, converts them into brahmacharis, then the father is really not at all pleased. Entonces, Daksha, su meta es, él es un Prajapati de poblar el universo, y por lo tanto, cuando Narada Muni predica a sus hijos y los convierte en brahmacharis, eso no está dentro de sus planes, no le gusta para nada. Y lo maldice en realidad. He curses Narada. So, yes, there may be this conflict. Those who are just interested in material prosperity and those who really want to focus on spiritual elevation. Ese conflicto obviamente puede haber, que por un lado las personas que simplemente están interesados en aumentar las facilidades materiales y los otros que el enfoque es la elevación espiritual. So the true Varnashram Dharma system will take care of both things, ¿no? El verdadero sistema de Varnashram se ocupa de ambas cosas. To become spiritual or to focus on the spiritual part of life doesn't mean one will neglect the material aspect. ¿No? Enfocarse en lo espiritual no quiere decir que uno va a negligir lo material. What it does mean, that's the fact, it means to minimize the material aspect to whatever is necessary, not more. Lo que significa es minimizar el aspecto material al mínimo, lo que sea necesario y nada más. Today's society, because of ignorance, is just the opposite. ¿No? La sociedad hoy día, debido a la ignorancia, es justo lo opuesto. There's practically no spiritual focus at all, and it's all only exclusively the focus is on material advancement in so many different ways. Entonces, hoy día no hay ningún enfoque en lo espiritual y por lo tanto todo está simplemente dedicado a aumentar en todo tipo de maneras el avance material. And the result is that it's not possible to become happy like that. El resultado es que no es posible que las personas se vuelven felices. So, politicians are trying to find remedies for all the negative aspects of material life, and they only try with material solutions, and there's no solution. La gente, los que gobiernan, intentan remediar, encontrar una solución para los problemas al nivel material, y eso no funciona. And it always has been like this, but it's getting worse. ¿No? Siempre ha sido así, pero se vuelve peor y peor. Like when Prabhupada met this, he met both with the mayor in a town in Illinois, Chicago, and with the chief of police. Srila Prabhupada se entrevistó con el alcalde de una ciudad cerca de Chicago, en América, y con el jefe de policía. And the theme was crime. Why and what to do. Los crímenes. ¿Por qué? ¿Y qué hacer? So, Prabhupada's emphasis was simply that the reason is the dirty heart. That's all. No, el enfoque de Srila Prabhupada era que el corazón está contaminado. So his solution, his proposal was, you give us some facility so people can come, and we will engage them in chanting and taking prasadam. And then when their heart becomes purified, then there will be no more crime. Su propuesta era que les den facilidades para tener un lugar donde invitar a las personas, a la gente, y ocuparlos en cantar y tomar prasadam, y así
corazón se purificará y no habrá más crímenes. And he said the proof is, I have all these disciples who before they were drug addicts and had so many bad habits. And just by doing these two things, they have changed. So we have practical proof. Y él dice que la prueba es que tengo esos discípulos y antes eran drogadictos y como malvados de muchas maneras quizás. Y desde que empezaron el proceso pues han cambiado. Y eso es una prueba. So he said, we can just make a trial for 1 year, you give us a place and the facilities, and then you'll see the result. Y él dijo que pues nos puede dar un lugar para 1 año, vamos a ver qué resultado hay. And, well, they didn't believe that this would actually, they were looking for some other kind of solution. Ellos no lo creyeron y están buscando otro tipo de solución. But this question will continue forever. Crime, why and what to do. Pero esa pregunta siempre se va a hacer y cada vez más y más. El crimen, ¿por qué? ¿Y qué hacer? Unless there is some spiritual approach, then whatever one tries will really not have the desired result. Y a menos que haya un enfoque espiritual, pues todo lo que se puede intentar finalmente no da resultado. So, whatever. We have some time. Any comment or question on this? Let's continue with Vena. Now we'll see the sages will give their advice and how actually a king should govern. Very important instructions. Vamos a ver aquí, los sabios van a dar sus consejos, sus instrucciones, los principios religiosos, cómo un rey debe gobernar o un gobernante debe actuar para que todo funcione bien. Y como vamos a ver, Vena no hace mucho caso, eso es el problema. Y como veremos que Vena no les va a hacer caso. When he starts to respond, cuando empieza a contestar, dice, sois completamente inexpertos. La primera conclusión. ¿No? First thing he told them, after hearing what they were telling him, then his reply was, you are not at all experienced. No tenéis. It is very much regrettable that you are maintaining something which is not religious and accepting it as religious. ¿No? Es muy de lamentar que estáis manteniendo una cosa que no es religiosa y la consideréis religiosa. Anyway, so he's a rascal. He thinks those who, out of gross ignorance, do not worship the king, who is actually the Supreme Personality of Godhead, experience happiness neither in this world nor in the world after death. So that was his conclusion. Aquellos que, llevados de la más crasa ignorancia, no adoran al rey, que es realmente la suprema personalidad de Dios, no gozan de felicidad ni en este mundo ni en el mundo que haya después de la muerte. So, anyway, so this is Ishwaroham Aham Bhogi Siroham Balavan Sukhi. That's the demoniac mentality. I am the greatest, I am the Lord, Ishvara, and everything is meant for my pleasure. Esa es la mentalidad demoníaca, que Ishvaroham, yo soy el controlador, el supremo, y todo está para mi propia felicidad o mi placer. So anyway, we'll see then later on what happens to him. Bueno, los grandes sabios gritaron, matadle, matadle. That's the conclusion at the end. Then the great sages say, kill him, kill him. What to do? Argumentum ad baculum. That's another thing Prabhupada sometimes says. Well, el argumento con la vara, the argument with a stick. You don't listen to good advice, then you get the stick. Si uno no escucha un buen consejo, al final baja la vara. And then, okay, then now I understand. If there's a little pain,
then suddenly we come to some understanding. Si hay un poco de dolor, entonces vamos a empezar a comprender. Quizás. That's Maya's business, and material nature gives the living entity pain just to remind him, this is not your place. Como la naturaleza material da dolor a la entidad viviente, para recordarle que eso no es tu lugar. A ver si despiertas y te das cuenta. Maybe you wake up and understand. But then we are so stupid. A little pain, I tolerate, I just go on. Somos tan estúpidos que, bueno, un poco de dolor, no pasa nada. Lo vamos a tolerar y seguimos nuestro camino al infierno. We'll go to hell and like it, then we don't freeze. Then we have some heat for free. También está bien. Anyway. So, anything from your side? ¿Algo que comentar? Seguramente sí. Vamos a ver qué nos viene hoy. How difficult, yeah, very difficult. When demonic persons or persons who are like poisonous persons, like snakes. They are, or persons who have such attitude. Actually, in Kali Yuga, many people have both sides. So persons who have this, manifest those poisonous attitudes, sometimes they contaminate us with their, like... That's right. Therefore one shouldn't associate. That was the case with the sages. Here it was said they were afraid that by being associated with this king, we will become contaminated. So how do we face this in the middle of devotees? Because devotees are supposed to be, we are supposed to worship devotees. So therefore you should be with devotees, then there's no problem. Yeah, but within the devotees, this type of attitude. No, then they're not devotees. Oh my God. The Prophet sometimes said that, Anyway, so devotee means somebody who has not a poisonous attitude, obviously. And even if, let's say, okay, because that's in the third canto, Kapila Deva gives instructions, ¿no? Vamos a suponer, vale. En el tercer canto tenemos instrucciones de Kapila Deva al respecto. All right, what happens if somebody, let's call him a devotee, but bad character? ¿No? Vamos a suponer que pasa, que alguien que vamos a llamarle devoto, pero tiene un mal carácter. That may be. Because devotee, if we broaden the concept, anybody who accepts the Supreme Personality of Godhead is a devotee. ¿No? Si ampliamos el concepto, cualquier persona que acepta a la Suprema Personalidad de Dios es un devoto. But there may be bad character, pero puede haber un mal carácter, and Kapila Deva describes this in chapter 31, I think, or 29. One of the last ones, verses 8, 9, he talks about the Prakrita Bhakta, ¿no? En esos capítulos 29 creo que es el tercer canto. Kapila Deva habla de Prakrita Bhakta. Bhakta is devotee and Prakrita means material. So, la palabra Bhakta is sí, devoto, y Prakrita material. So that means a mixed devotee, un devoto mezclado, who can be lusty, angry, envious, and violent, and all kinds of bad qualities. Puede que tenga esas malas cualidades, ser lujurioso y violento y iracundo y envidioso, etc., etc. So that's a devotee in Tamaguna and Rajaguna, devoto cubierto por Tamaguna y Rajaguna. So what to do? What to do? ¿Qué hacer? So in the purport, Srila Prabhupada quotes Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. In el significado, Srila Prabhupada cita Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, who says, if you are have somebody like this, then you just avoid them. That's all.
¿no? Dice que el remedio es simplemente cuando nos encontramos con personas así, evitamos su compañía. Eso es todo. You don't have to kill them, you don't have to speak about them in a negative way, you don't have to do anything, just get out of their way. Don't associate with them, and that's all you have to do. No hay que criticarles, no hay que matarles, no hay que hacer nada. Simplemente evítalos y ya está. Now, if you are in the position of authority, then, like a king, you have some obligations, ¿no? Si uno está en la posición de poder de un gobernante como el rey, uno tiene obligaciones. Then you have to look out for the welfare of the citizens. Uno tiene que velar por el bienestar de los ciudadanos. And if by the circumstances such a person with bad character is giving trouble to others, then you have to take measures. Maybe you have to tell the person to leave. ¿No? Y si puede ser el caso, es una persona con mal carácter causa problemas o perturba a los demás o ataca a los demás, bueno, hay que tomar medidas y quizás pedirle que se vaya. That's all you can do. Muy simple. Maharaj, about current political situation, is possible conflict. You think about war. For Why example, not? about There's always war. Politicians like Donald Trump, Yeah, sure. Putin. Yeah. Do you think about it? So, what do you think about it? Get out of here before it's too late. ¿Qué vamos a pensar? ¿No? La situación es siempre, Kali Yuga es así, no es la primera vez. ¿Y cuál es el remedio? Finalmente es que irse cuanto antes y no volver. Don't be born again. Then you never know. I mean, Trump may be looking bad, but that may be somebody who's even worse. We may think, oh, how can it be worse? It can be worse. Of course it can be worse. In our times we have Brezhnev and we had, well, in America, not yet somebody like that, but there were, in China you had somebody and you had this one and that one, and there were always big problems everywhere. ¿No? O sea, en tiempos pasados hubo otros personajes que también eran como causa de temor, que en cualquier momento puede haber una guerra o esto o lo otro, y siempre hay. And it's not that there's no war, just it's not on our doorstep now, no? In one sense. Anyway, that's another thing, I will look at it. No? Quizás no tenemos una guerra delante de nuestra puerta ahora mismo, aunque también hay que ver. Terrorism is a kind of war. El terrorismo es tipo de guerra, guerrilla. So, where is there any safe place anywhere? No, ¿hay algún lugar seguro? We thought before, yes, if you're in a nice city in Germany or France or some civilized country, nothing can happen. ¿No? Si, a lo mejor en el pasado la gente pensaba, si estamos en un país civilizado como Alemania o Francia o algo así, y estamos en una gran ciudad, estamos como en una situación segura, ¿no? No pasa nada. Not anymore. You may walk just on the street, do nothing, and a big truck suddenly flies through a crowd of people. Or in Nizza, that happened in Nizza, it's like Côte d'Azur. You go there to enjoy. There's no crime in Nizza, basically. Not really. These places are very much protected and everything is taken care of. It's small, it can be supervised easily. It's not a 20 million people city, ¿no? Algo como Niza es un pueblo relativamente pequeño, todo está controlado, no es como la gran ciudad de 20 millones donde está todo fuera de control. Uno puede pensar, bueno, aquí está todo perfecto, no hay ningún problema. No. And suddenly somebody takes a truck and goes through the shopping street of Nizza, and you're finished. ¿No? Alguien coge un camión grande y se va por el, ¿cómo se dice? Shopping street. Sí, de los peatones, como aquí el sol
Gran Via in Madrid. So there's no cars, but then suddenly somebody comes off the Gran Via and goes into that, so then what are you going to do? No, ¿qué se va a hacer? Or like, even if that is, the material world in itself, it's like a constant war in so many different ways, ¿no? El mundo material en sí es como una guerra constante de muchas maneras. Like there was this, well, we had these fires in California last autumn, ¿no? El otoño pasado tuvimos esos fuegos en California. Out of control, fuera de control. And there was this one little town called Paradise. No, it's a fact. It was called Paradise. Había ese pueblo pequeñito llamado El Paraíso. And of course, all the retired people who have money, many of them went to live there. Y mucha gente retirada con dinero se fue ahí a vivir. Very beautiful houses with a view on the ocean and swimming pool and tennis court and everything taken care of. No crime, practically speaking, because your neighbor may be Clint Eastwood and he will take care of you. Okay, viven allí, todo muy bonito, con vista al mar y la piscina, etcétera, etcétera. Tu vecino es Clint Eastwood, te va a cuidar, no hay problema. And then suddenly a fire comes, just comes, and what are you going to do? You have to leave, if you can, if you still have some time, and it just burns everything. The whole town was burnt to ashes. ¿No? Y luego se acerca el fuego, y si estás a tiempo, te vas, y todo el pueblo quedó en cenizas. So help. Yeah, so, that's war. Material nature is raging a war with fire against everybody. La naturaleza material en muchas maneras está en guerra con los demás. Ya es por fuego, volcán, terremoto, tsunami. ¿Qué más tenemos? Tornadoes, hurricanes. Hurricanes, so many hurricanes. ¿No? Todas esas cosas son como las armas. Yeah, earthquake, terremoto. So, what are you going to do? So the only solution is to leave in time and not come back. La única solución es irse y no volver. You cannot arrange it, make an arrangement so this will not happen. No se puede hacer un arreglo para que no pase. That's the main problem. Always emphasizes this again and again and again, and people don't get it. When he talks to, just now listening on since many months to just conversations Prabhupada has with so many different people, again and again he points it out. They don't understand. ¿No? Hace ya meses que escucho conversaciones de Prabhupada. Y una y otra vez lo enfatiza, lo muestra, y la gente no lo entiende. Tantos arreglos que estamos haciendo, tanto enfoque, tanto como... ¿no? Y al final, pues la naturaleza material, ¡shup!, en un pequeño golpe te lo quita todo. Just a little... material nature will just in one instant take it all away. So what preparations do we make to protect us from that? ¿No? ¿Qué preparativos estamos haciendo para protegernos de esto? Ninguno. No, nothing. Ahora dicen que viene una tormenta solar. Que dicen que viene una tormenta solar muy grande. Ahora. Ayer me lo dijeron, yo no me lo creo. Si no es una tormenta solar, es una tormenta, ya está suficiente, ¿no? De repente hay un incendio aquí también. Anytime. O la ola de frío, ya, prevenir, pero aunque uno hace muchas prevenciones, aún así pasa, eso es lo que pasa, ¿no? You can make all kinds of arrangements for protection, still it happens. That's the material world. Eso es el mundo material. Aunque uno está haciendo todos los preparativos, todas las precauciones que se pueden hacer, aún así pasa. So therefore the advice is no,
You don't waste your time just only to try to take precautions and make a comfortable situation in this world. ¿No? Por lo tanto, el consejo es que uno no debe simplemente intentar de hacer todo lo necesario para protegerse y para crear una situación estable, confortable en este mundo. No va a resultar. Which doesn't mean that we are neglectful. ¿No? Eso no quiere decir que vamos a ser negligentes. That's the immature conclusion. ¿No? Es una conclusión inmadura. Everything is material, therefore we don't take care of it. No, todo es material, por lo tanto no nos importa y no lo cuidamos. That's foolish also. ¿No? Eso también es estupidez. You try your best, but don't be fool and think that by making arrangements this will solve the problem. Uno debe hacer lo mejor que pueda, pero no pensar que vamos a poder en un futuro lograr una situación que está todo perfecto y no hay ningún problema. Nunca va a pasar. Never will happen. Rápido. Solo quiero hacer un comentario que en Brasil la gente vive con tanto miedo. Es que llevo media hora. Disculpa. Gracias. Los brahmanas tenían miedo de tener reacciones kármicas por haber puesto a Rey Venu. Claro. ¿Tendremos reacciones kármicas nosotros si en democracia votamos a una de estas personas que son como animales? Exacto, yes. No, the Brahmanas were afraid to be contaminated or have sinful reactions because they enthroned Vena. So the question is, if we in democracy vote for people who are not qualified, will there be reaction? Of course there will be, and there are. No, like Prophet always pointed out, in his time it was Nixon who was taken down. No, en su tiempo fuera Nixon que lo sacaron del gobierno. So then, when people complain about the bad government, no, cuando la gente se quejaron del mal gobierno o lo que sea, and Prophet always said, "But you voted for them." So you just have to tolerate, you know. It was your choice. ¿No? Y tú votaste por esas personas. Ahora, cómetelo. ¿No? Es tu elección. Tú tienes que tolerar y aceptar las consecuencias. Yeah, of course. Anyway, so because there's no qualification, then just because they're like animals, then you just elect a big animal, that's all. ¿No? Como no hay cualificación, entonces los pequeños animales van a elegir un gran animal. Eso es lógico, que van a elegir. So it's time us up. Srila Prabhupada ki jai, Granth Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gaurita Radha Govinda Chandra